Hi everyone! Today we have a fun video where I'll be speaking in all the languages I know. I'll also explain how I learned them, and first I'll start with the languages I'm fluent in, and then I'll move on to the languages I speak at a basic level, and I would love actually to learn more deeply. E prima parto naturalmente con l'italiano. L'italiano ormai può essere considerato la mia lingua madre. Non fate caso alla mia cadenza adesso perché adesso abito in Alto Adige, also. E quindi appunto il mio italiano potrebbe essere influenzato dal tedesco. La prima volta che sono venuta in Italia avevo 8 anni. Questo era dovuto al progetto Chernobyl, e venivo appunto ogni estate in Italia al lago di Garda presso una famiglia italiana. Infatti ancora oggi dico sempre di avere una famiglia in Bielorussia e una in Italia. Come l'ho già spiegato in uno dei miei video, l'italiano è la lingua del mio cuore. Parlo in italiano, sogno in italiano, penso in italiano e ogni tanto bestemmio in italiano. Soprattutto quando sono in macchina, naturalmente. In realtà è l'unica lingua che uso per bestemmiare, ogni tanto uso anche una parola in tedesco. Comunque, dopo il russo, in italiano tutto suona molto più romantico и dolce. Русский является моим родным языком, несмотря на то, что я выросла в Беларуси, сегодня сижу в белорусском платье с белорусскими васильками. Так как я выросла в Минске, в мое детство мало кто говорил на белорусском. Все предметы в школе были на русском, все друзья говорили на русском, и дома на самом деле тоже все говорили на русском. А вообще я считаю себя ребенком Советского Союза, потому что семья моего папы родом из Беларуси, а дедушка по маминой линии из России, хотя все его родственники вообще родом из Украины. А моя мама, что очень удивительно, родилась в Казахстане. И где? В Караганде. На самом деле в Караганде. Потому что в то время там жили мои бабушка и дедушка. Deutsch verwende ich täglich in meinem Leben, da ich heutzutage in Südtirol wohne. Das ist eine deutschsprachige Region Italiens. Gibt es sowas, fragt ihr? Wie? Ja, das ist Italien und das ist Italien seit über nur 100 Jahren. Und wenn ihr mehr über Südtirol erfahren möchtet, schreibt es einfach unten in den Kommentaren und ich werde gerne ein Video darüber machen. Deutsche habe ich erst mit 21 angefangen zu lernen, also bereits als Erwachsene und hatte vorher gar keine Erfahrung damit gehabt. Zuerst habe ich es an der Uni in Italien studiert, dann habe ich ein Semester in Salzburg verbracht und ich habe mich so in Salzburg, kann man sagen, verliebt, dass ich mich für ein zweites Masterstudium eingeschrieben habe und noch 3 Jahre lang da geblieben bin. In Österreich habe ich auch bei der Accor Hotelkette gearbeitet und am Anfang konnte ich kaum kein Wort auf Salzburgisch verstehen. Ein paar Monate später war alles eigentlich ganz easy, ich konnte schon sagen Pharma, Gamer und so weiter. Dann dachte ich mir, ich muss irgendwo in der Mitte bleiben. Also deswegen bin ich nach Südtirol gezogen, um in einer Beratungsfirma zu arbeiten. Und wer hätte mir damals gesagt, dass in Südtirol eigentlich noch kein Deutsch gesprochen wird? Hilfe! Leute, was ist los? Wo bist du denn? Das ist schon... Das ist schön, gell? Heute bin ich fast Profi, ja? Was sagt er? Ich muss ab und zu hier meinen Computer renovieren, aktualisieren, da mein Mikro damit verbunden ist. Але, акрамя рускай мовы, я таксама размаўляю і на беларускай. Вы, напэўна, спытаецеся, што гэта за адна і тая ж мова. Але ж не. На беларускай мове я размаўляю вельмі дрэнна, хоць усё і разумею. Мне вельмі хацелася б знайсці больш часу для таго, каб вывучаць яе лепш. Аднак беларуская мова дапамагае мне разумець многія іншыя мовы, як, напрыклад, польскую, украінскую, сербскую ці харвацкую, напрыклад.
У Аўстрыі ў мяне было шмат сяброў з былой Югаславіі, і мы часткова размаўлялі на славянскай мове. Цяпер у мяне таксама ёсць сябар з Сербіі, і мы разумеем адзін аднаго. Але я вельмі шкадую, што ў маёй школе не надавалі дастатковай увагі беларускай мове, і што я не лічыла яе роднай. Сёння я гляджу на мову па-іншаму, і яе мелодіі інакш адгукаюцца ў маім сэрцы. Sorry. So, before moving on to the languages I'm not as fluent in, I would like to speak in English. I actually started learning English as a child, around 2 or 3 years old, with my mom in the bathroom. She would play with me, naming different animals like dog, horse, dog, cat, and so on. Then I went to an English kindergarten where I even put on musicals or theater shows in English, and I was around 5 to 7 years old. Later in school, we didn't have an English teacher for about 4 years, and after that, we only had 2 hours of English per week. So my English really improved during my teenage years when I started watching more movies and listening to more music in English. In recent years, I haven't had as much experience with English, which is why I started my YouTube channel in English. So I would like to use it to practice also my English and to communicate with people from all over the world. And let's skip to Español, or I would say Itañol. Mi español no es muy bueno, pero quería compartir con vosotros mi experiencia con este idioma tan bonito. Mi primer contacto con el español fue cuando estaba estudiando en la escuela, y después veíamos telenovelas argentinas, como por ejemplo Muñeca Brava. Yo era una gran fan de Natalia Oreiro, y toda mi habitación tenía pósters de ella. Como adolescente me enamoré de la telenovela Rebelde Way, y de esta manera aprendí un poquito de español. Además, en Austria tenía muchos amigos de América Latina e España, y naturalmente teníamos que hablar mucho en español. Pero no lo he hablado en 8 años, aunque se puedo comprender entre un 70 y 80%. Es la primera vez en 8 años que hablo en español. Pero un día prometo que voy a estudiarlo muy bien, porque creo que es uno de los idiomas más bonitos y más románticos de este mundo. तुझने देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम. Oh my god, it's painful, but I wanted to try in my favorite sari that I have at home. मैं हिंदी कुछ बोलती हूँ? नहीं बोलती थी. बचपन में मैं बॉलीवुड मूवीज का बहुत बड़ा फैन थी. मेरा पहला प्यार हेमा मालिनी थी, Zitorkita, शोले, you know. इसके बाद शाहरुख खान का शौक हुआ और मैंने सब गाने सीखे. मेरे पास डोरिया और साड़ीज़ है, और मेरे पास फोटोज भी है जहाँ मैं साड़ी में हूँ. मैंने देवनागरी भी सीखी है और उसमें बात सकती हूँ, लेकिन अब मैं हिंदी बोल नहीं पाती हूँ. So, my hands were speaking Hindi. But this guy will be very short. Günaydın, siz kimsiniz? Türkçe konuşmuyorum. Sadece aşk seni seviyorum, kalp kahvaltı, gidiyorum, gitmiyorum, çok güzel, var mısın gibi birkaç kelime biliyorum.
Birkaç şarkı da biliyorum. Çoğunla Sezen Aksu'dan. Ayrıca Türk filmlerini çok seviyorum. Bence bu dil çok güzel. Onu öğrenmek istiyorum. So guys, I try to speak in these languages. As you understand, the last three are the languages I'm completely in love with. And I hope to have one day time to learn them better. But however, I think that first I need to learn Arabic as soon as my business partner comes from Morocco and he speaks Arabic. So let's see what will happen. So I wanted to make you laugh a little bit more. As soon as I've just started with Arabic, Al-Arabiya. And you know, guys, all normal languages start with hello, how are you? And first, of course, I studied already the alphabet in Arabic. But the most interesting thing in Arabic that you start with very interesting conversations, such as writers wrote a book. كتب الكاتب الكتاب. Sorry, now I need to switch. And it's so interesting. So كتب الكاتب جلس الولد ودكل. And I'm struggling still with ain. A very difficult sound like تعلم, تعبان. And you need also to recognize the difference between and so on. And I think it will be a very interesting journey. I will have a lot of fun. And so let's see what will happen. Assalamu alaikum.